Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Shatashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Shatashi Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Ganga Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 3, the status quo. Chapter 5, Vidura's talks with Maitreya. Texts 15 and 16, but we'll chant 16. So if everybody could please repeat after me. Sa Vishva Janma Stiti Samyamarte Kritavataraha Pragrihita Shaktihi Chakara Karmani Atipurushani Yanishvaraha Kirtaya Tani Mayam Savishvajanma Stiti Samyamarte Kritavatara Pragrihita Shaktihi Shakara Karman Yati Pushushani Yanishvara Kirtayatani Mayam Savishvajanma Stiti Samyamarte Kritavatara Pragrihita Shaktihi Chakara Karmanyati Purushani Yanishvara Kirtaya Tani Mayam Savishvajanma Stiti Samyamarte Kirtavatara Pragrihita Shaktihi Chakara Karmanyati Purushani Yanishvara Kirtayatani Mayam. Please chant.
Vaishnavis. Word for word. Saha, the personality of Godhead. Vishva, universe. Janma, creation. Sthiti, maintenance. Samyama arte, with a view to perfect control. Krita, accepted. Avataraha, incarnation. Pragrihita, accomplished with. Shaktihi, potency. Chakara, performed. Karmani, transcendental activities. Ati Purushani, superhuman. Yani, all those. Ishvaraha, the Lord. Kirtaya, please chant. Tani, all those. Mayam, unto me. So we'll start with text 15. O Maitreya, O friend of the distressed, the glories of the Supreme Lord can alone do good for people all over the world. Therefore, just as bees collect honey from flowers, kindly describe the essence of all topics, the topics of the Lord. হে আর্তবন্ধু মৈত্রেয়, ভ্রমর যেভাবে ফুল থেকে মধু আহরণ করে, তেমনি আপনিও সমস্ত কথার সারভূত পবিত্র কীর্তি শ্রীহরির কথাই সারা জগতের মঙ্গলের জন্য আমাদের কাছে কীর্তন করুন। Purport. There are many topics for different persons and different modes of material nature, but the essential topics are those in relationship with the Supreme Lord. প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন প্রকার মানুষদের জন্য বিভিন্ন আলোচনার বিষয় রয়েছে, কিন্তু সমস্ত বিষয়ের সার হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক। Unfortunately, materially affected conditioned souls are all more or less averse to the topics of the Supreme Lord because some of them do not believe in the existence of God and some of them believe only in the impersonal future of the Lord. দুর্ভাগ্যবশত জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত বদ্ধ জীবেরা সাধারণত কৃষ্ণ কথার প্রতি বিমুখ, কেননা তাদের অনেকেই ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না আর অন্যেরা ভগবানের নির্বিশেষ রূপকেই কেবল বিশ্বাস করে। In both cases there is nothing for them to say of God. উভয় ক্ষেত্রেই তাদের ভগবান সম্বন্ধীয় বলার কিছু নেই। Both the non-believers and the impersonalists deny the essence of all topics. Therefore, they engage in topics of relativity in various ways, either in sense gratification or in mental speculation. অবিশ্বাসী, নাস্তিক এবং নির্বিশেষবাদী উভয়েই সমস্ত কথার সার যে কৃষ্ণ কথা তা অস্বীকার করে
এবং তাই তারা হয় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি অথবা মনোধর্মী জল্পনা কল্পনার দ্বারা নানাভাবে আপেক্ষিক জগতের বিষয়ে যুক্ত থাকে। For the pure devotees like Vidura, the topics of both the mundaners and the mental speculators are useless in all respects. বিদুরের মতো শুদ্ধ ভক্তের কাছে জড়বাদী কর্মী এবং মনোধর্মী জ্ঞানীদের আলোচনার সমস্ত বিষয়গুলি সর্বতোভাবে অর্থহীন। Thus Vidura requested Maitreya to talk of the essence only, the talks of Krishna and nothing else. তাই বিদুর মৈত্রেয়ের কাছে অনুরোধ করেছেন তিনি যেন কেবল সমস্ত কথার সার কৃষ্ণ কথাই কীর্তন করেন, অন্য আর কিছু নয়। Kindly, text 16, kindly chant all those superhuman transcendental activities of the Supreme Controller, the Personality of Godhead, who accepted incarnations fully equipped with all potency for the full manifestation and maintenance of the cosmic creation. এই বিশ্বের উৎপত্তি ও পালনের জন্য সর্বশক্তি সম্পন্ন হয়ে যিনি অবতরণ করেন সেই পরম নিয়ন্তা পরম পুরুষ ভগবানের অতি মানবীয় দিব্য লীলা বিলাসসমূহ আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন। Purport. Vidura was undoubtedly very eager to hear about Lord Krishna in particular, but he was overwhelmed because Lord Krishna had just passed away from the visible world. তাৎপর্য, বিদুর নিঃসন্দেহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা শ্রবণ করতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিছু সময় পূর্বে এই দৃশ্যমান জগৎ থেকে অন্তর্হিত হওয়ার ফলে তিনি অত্যন্ত ভাবাভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। He therefore wanted to hear about him in his Purusha incarnations, which he manifests with full potencies for the creation and maintenance of the cosmic world. তিনি তাই তাঁর পুরুষাবতারদের সম্বন্ধে শুনতে চেয়েছিলেন যারা তাদের সর্বশক্তিমত্তা প্রকাশ করে জড় জগতের সৃষ্টি ও পালন করেন। The activities of the Purusha incarnations are but an extension of the activities of the Lord. This hint was given by Vidura to Maitreya because Maitreya could not decide which part of the activities of Lord Krishna should be chanted. পুরুষাবতারদের কার্যকলাপ সর্বশক্তিমান ভগবানের কার্যের আংশিক বিস্তার মাত্র। বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে এই সংকেত দিয়েছিলেন কেননা মৈত্রেয় স্থির করতে পারছিলেন না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোন কার্যকলাপের বর্ণনা তিনি করবেন। Om Jnanativanandasya Kananjana Shalakaya Chakshulunmilitam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karitivachalam Pangam Langayate Girim Yakripa Tamaham Vande Shri Gurundinitaranam Vanchakoptirubhishta Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gauda Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So before we begin, some of you may be wondering who I am. My name is Balaram Das, and I grew up in the United States of America, and তো এই পাঠের পূর্বে আমি আপনারা অনেকে হয়তো ভাবছেন আমি কে। তো আমার নাম বলরাম দাস, আমি যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকাতে বড় হয়ে উঠেছিলাম। I joined the Hare Krishna movement when I was 18. আমি হরে কৃষ্ণ আন্দোলনে 18 বছর বয়সে যোগদান করেছিলাম। And I was initiated by His Holiness Giriraj Swami. এবং আমি শ্রী শ্রীমৎ গিরিরাজ স্বামী এর শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করেছিলাম। And I've been serving in the San Diego, California temple in the Brahmacharya ashram for the last 17 years. এবং বিগত 17 বছর যাবত আমি ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়েগো মন্দিরে ব্রহ্মচারী আশ্রমে সেবা করে চলেছি। Just in case anyone was wondering. যদি আপনারা অনুমান করতে চেয়েছিলেন আমি কোথাকার। So in relation to text 15 and 16,
This is describing the nature of a Vaishnava. তো পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শ্লোকে বৈষ্ণবদের যে স্বভাব প্রকৃতি তা বর্ণনা করা হয়েছে। A Vaishnava is always seeking the essence of things. বৈষ্ণব সবসময় সবকিছুর সার গ্রাহী বা সার অন্বেষণ করে থাকেন। Just as bees, they're always collecting honey or nectar from flowers. ঠিক যেমন মৌমাছিরা সবসময় পুষ্প থেকে বা ফুল থেকে মধু বা অমৃত আহরণ করে। So the Vaishnavas are sometimes called Paramahamsas. সেই জন্য বৈষ্ণবদেরকে কখনো কখনো পরমহংস বলে অভিহিত করা হয়। Swan-like personalities. হংসের মতো ব্যক্তি বিশেষ। And interesting thing about a swan is that if there's milk and water, the swan could take the milk and the water and can extract the milk and spit out the water. মজার ব্যাপার হচ্ছে যে রাজহংস কি করতে পারে না, সে দুধ আর জল যদি মেশানো থাকে তাহলে রাজহংস দুধটাকে গ্রহণ করে জলটাকে সে আবার বের করে মুখ দিয়ে নির্গত করে দিতে পারে। One of my devotee friends was curious how the swans do this, and apparently they have an enzyme in their mouth that curdles the milk and then they're able to spit out the water. তো আমার একজন বন্ধু, তার একটু প্রশ্ন জেগেছে যে রাজহাঁসগুলো তারা এটা কি করে করে। তো তাদের মধ্যে এমন কিছু এনজাইম বা এমন কিছু রাসায়নিক উৎসেচক রয়েছে বা এমন কিছু এনজাইম রয়েছে যেগুলি যখন তারা এইভাবে দুধ মিশ্রিত জলটা খায় দুধটাকে ছানা করে দেয়, অতএব তখন তাদের পক্ষে জলটাকে বের করে দিতে সহজ হয়ে যায়। So similarly, the devotees are able to extract the nectar even though they're in material existence. ঠিক তেমনি ভাবে ভক্তগণ তারাও অমৃত আহরণ করতে সম্ভব বা পারেন যদ্যপি তারা জড়জগতে অবস্থান করছেন। Because as Krishna says in the Bhagavad Gita that this world is dukkhalayam ashashvatam, it's temporary and miserable. যেমন ভাবে কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে এই জগৎ হচ্ছে দুঃখালয়ম এবং অশাশ্বতম, অর্থাৎ এটা ক্ষণিকের জন্য রয়েছে এবং এটা দুঃখের ভান্ডার। But Prabodhananda Saraswati, he says Vishram Purna Sukhayate, that wherever a devotee looks, there's happiness. কিন্তু শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন যে বিশ্বম পূর্ণ সুখায়তে, যেখানে যেখানে তিনি দৃষ্টিপাত করছেন সমগ্র বিশ্ব সুখে পরিপূর্ণ। Specifically for one who gets the sidelong glance of Chaitanya Mahaprabhu. বিশেষ করে যিনি ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে কৃপা কটাক্ষ লাভ করেছেন তার জন্য। So we should be very eager to get the sidelong glance of Chaitanya Mahaprabhu. সেই জন্য আমাদের অত্যন্ত আগ্রহী থাকা উচিত ভগবান শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা কটাক্ষ লাভ করবার জন্য। So Vidura and Maitreya here, they're going to continue to relish the ecstasy of Krishna Katha. তো বিদুর এবং মৈত্রেয়জি তারা এখন এই কৃষ্ণ কথার যে প্রেম বা কৃষ্ণ কথার যে ভাবানন্দ তা তারা এখন আস্বাদন করতে চলেছেন। But as Srila Prabhupada explains that in material existence there's a tendency to not engage in Krishna Katha, but to engage in the topics of this material world. তো কিন্তু যেমন শিল প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন যে এই জড় জগতে সাধারণত একটি প্রবণতা রয়েছে মানুষের যে তারা কৃষ্ণ কথায় নিযুক্ত না হয়ে তারা এই জড় জাগতিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় মত্ত থাকে। Topics of sense gratification, politics, so many things. ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বিষয়ক বস্তু অথবা রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে তারা ব্যস্ত। But we should
understand that there is no nectar in such topics. কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত যে সেই রকম ধরনের বিষয়বস্তুতে কোনো অমৃত নেই। And as Srila Prabhupada says, he says they're useless in all respects. যেমন শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে সর্বক্ষেত্রে এগুলি সম্পূর্ণ অপদার্থ বিষয়। In the examples given of sugar cane, উদাহরণ দেওয়া হয়েছে আখের। so you get the sugar cane and you put it through the machine, and afterwards if somebody comes and tries to chew on that sugar cane, they're not going to get any nectar there. তো সুগার কেন বা আখ যদি মেশিনের মধ্যে চালানো হয় এবং পরে কেউ এসে যদি সেই ছেবড়া চিবোয়, সেখান থেকে তারা কোনো রস পাবে না। So instead of going for the sugar cane that's already been through the machine, one should go for the real sugar cane juice. অতএব সেই আখের ছিবড়ো চিবানোর থেকে আমাদের কি করা উচিত না সরাসরি আখের রস পান করার চেষ্টা করা উচিত। One should go for the real nectar. আমাদের প্রকৃত অমৃতের সন্ধান করা উচিত। And what is that? এবং সেটা কি? That is being absorbed in chanting Krishna's name, his form, his qualities, activities, chanting about and hearing about Krishna. সেটা হচ্ছে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ ইত্যাদি বিষয়বস্তুর যে বর্ণনা, সেই বর্ণনায় সদা সর্বদা মগ্ন থাকা। So Chaitanya Mahaprabhu, this is what he's come to teach us. শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভু এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই জগতে এসেছেন। How to be eager for Krishna, how to be mad for Krishna. কিভাবে কৃষ্ণের জন্য আমাদের আগ্রহী হওয়া উচিত, কিভাবে কৃষ্ণের জন্য আমাদের বাতুল হওয়া উচিত। In the mood of Srimati Radharani. শ্রীমতী রাধা রানীর ভাবে। And therefore it's very important that we always try to hear about Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charitamrita and other এবং books. সেই বিষয়ে আমাদের সবসময় চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রবণ কীর্তন করা উচিত চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে। Which was Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's favorite book. যা ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সবচাইতে প্রিয় গ্রন্থ। So within Chaitanya Charitamrita, there's a very wonderful example of a devotee displaying great eagerness to see Lord Jagannath. তো চৈতন্য চরিতামৃতে জনৈক ভক্তের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তীব্র আগ্রহ জগন্নাথ দর্শনের, তা বর্ণনা করা হয়েছে। So it explains that Chaitanya Mahaprabhu, he was there taking darshan of Jagannath, and there was thousands of people there. বর্ণনা করা হয় যে চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথের দর্শন করছেন এবং সেখানে হাজার হাজার মানুষের সমাগম। So some lady from Orissa, she climbed the Garuda Stamba, and then she put her foot on Lord Chaitanya's shoulder to see Lord Jagannath. কোন মহিলা তিনি সেই গরুড় স্তম্ভ বেয়ে উঠেছেন এবং ওঠার পরে তিনি তার এক পা চৈতন্য মহাপ্রভুর কাঁধের উপরে ভর দিয়ে তিনি জগন্নাথ দর্শন করছেন। She was so eager that she completely forgot about Vaishnav etiquette and everything else. তিনি এতই আগ্রহী ছিলেন যে তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন বৈষ্ণব শিষ্টাচার এবং অন্য সবকিছুই। Because they teach you in Vaishnav etiquette not to do such things. কারণ বৈষ্ণব শিষ্টাচারে, বৈষ্ণব সদাচারে শিক্ষা দেওয়া হয় যে এমন ধরনের আচরণ করা উচিত নয় বা বর্জনীয়। And then Govinda, Chaitanya Mahaprabhu's personal servant, he told her, get down. তারপর গোবিন্দ শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভুর আত্মসহায়ক বা সেবক তাকে বললেন যে মাতাজি আপনি দয়া করে নেমে পড়ুন। And then it explains that Chaitanya Mahaprabhu chastised Govinda. এবং তারপর চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করে যে শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে তিরস্কার করেছিলেন With very strong language. কঠোর ভাষায়। And then Chaitanya Mahaprabhu, he said that
Unfortunately, Lord Jagannath, I have not been blessed with such eagerness to see Lord Jagannath. এবং তারপর চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন যে দুর্ভাগ্যবশত আমার এমন তীব্র আগ্রহ নিয়ে এমন তীব্র আগ্রহরূপী আশীর্বাদ আমার মধ্যে নেই And then জগন্নাথ দর্শনের জন্য। in Chaitanya Mahaprabhu's humility, he prayed at this lady's feet and he said, "Please bless me with such eagerness to see Lord Jagannath." এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি তার দৈন্যতা প্রকাশ করে তিনি এই মহিলার শ্রীচরণে প্রার্থনা করেছেন, দয়া করে আপনি আমাকেও এমন আশীর্বাদ দিন যেন আমারও এমন তীব্র আগ্রহ জন্মায় ভগবান জগন্নাথের দর্শন করার জন্য। So Chaitanya Mahaprabhu was seeing her great devotion. তাই চৈতন্য মহাপ্রভু তার যে মহান ভক্তি সেটাই কেবল দেখছিলেন, her great eagerness. তার মহান যে আগ্রহ। And this particular eagerness is actually the price for Krishna consciousness. প্রকৃতপক্ষে এই রকম ধরনের যে বিশেষ আগ্রহ এটাই হচ্ছে কৃষ্ণ চেতনা বা কৃষ্ণ ভাবনামৃত লাভের মূল্য। One has to have this enthusiasm. সে এই ধরনের যে উৎসাহ সেটা থাকা কাম্য। Of course, we shouldn't imitate this lady. অবশ্যই আমাদের এই মাতাজিকে বা এই মহিলাকে অনুকরণ করা উচিত নয়। I don't think the security guards would like that very much. আমার মনে হয় না এখানকার যে নিরাপত্তা রক্ষীরা রয়েছেন তারা সেটা ততটা ভালো চোখে দেখবেন। But we do want to develop her type of eagerness. কিন্তু আমরা চাই তার মতো আগ্রহ যাতে আমাদের উৎপন্ন হয়। So the question is, how do we do that? তো প্রশ্ন হচ্ছে আমরা সেটা কিভাবে পাবো? In the Srimad Bhagavatam first canto, it explains Shushu Shoshadanasya Vasudeva Kataruchihi Syan Mahat Sevya Vipra Punya Tirtana Shevanat. That by serving great souls who are completely free from vice, great service is done, and one gains a taste for hearing the messages of Krishna. তো মহান ভক্তদের সেবা করার মাধ্যমে, মহাত্মাগণের সেবা করার মাধ্যমে আমরা যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষয় সম্বন্ধীয় যে আলোচনা বা যে বিষয়বস্তু তার প্রতি আমরা রুচি লাভ করে থাকি। শুশ্রূষ শ্রদ্ধাধানস্য বাসুদেব কথারুচি শ্যান্মহাৎ সেবয়া বিপ্র পুণ্য তীর্থ নিষেবনাথ। So if we serve devotees, then we will develop that taste for Krishna consciousness. তো আমরা যদি ভক্ত সেবা করি তাহলে আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রতি সেই যে আগ্রহ সেটা আমাদের জন্মাবে। And specifically, if we serve Srila Prabhupada and his sincere devotees, we will develop that. এবং বিশেষত আমরা যদি শ্রীল প্রভুপাদ এবং তার যে ঐকান্তিক ভক্তবৃন্দ তাদের সেবা করি তাহলে আমাদের সেই রুচি জন্মাবে বা সেই আগ্রহ জন্মাবে। And we will come to that point of great eagerness. এবং আমরা সেই যে তীব্র আগ্রহ সেই স্তরে আমরা পৌঁছাতে পারবো। Just the examples given of if one goes to a sweet shop. যেমন উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যদি কেউ কোনো মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে যায়, there's so many sweets there, and the idea is that the examples given that if somebody's really eager for those sweets, they're going to get those sweets no matter what. তো সেখানে বহু প্রকারের মিষ্টান্ন রয়েছে, বহু প্রকারের মিষ্টি রয়েছে, এবং যদি কারোর আগ্রহ থাকে, রুচি থাকে, তাহলে সে যে কোনো অবস্থাতেই সে সেই সমস্ত মিষ্টিগুলি সে কিনবে। Whether they have to beg, whether they have to borrow, whether they have to steal, they're going to get those sweets. তাদেরকে যদি ভিক্ষা করে খেতে হয়, চুরি করে খেতে হয়, অথবা তাদেরকে ধার করে খেতে হয়, তারা কিন্তু সেই মিষ্টি নেবেই।
They're going to do whatever to get those sweets. তারা যা কিছু দরকার সেই সমস্ত সবকিছুই করবে সেই মিষ্টিগুলি পাওয়ার জন্য। So similarly, if one develops this eagerness, they will feel that whatever I have to do to get Krishna's mercy, to get Chaitanya Mahaprabhu's mercy, I'm going to do that. অতএব ঠিক তেমনি ভাবে যদি কেউ এই আগ্রহ যদি কারোর জন্মায় তাহলে সে ভাববে যে আমাকে যা কিছু করতে হয় আমি করতে রাজি আছি, কিন্তু আমাকে শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতেই হবে। And to develop such a state of consciousness is actually perfection, the perfection of life. এইরকম ধরনের চেতনার যে স্তর, এই স্তর যদি কারোর জন্মায় তাহলে সেটাই হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের সার্থকতা। So we should take advantage of that. অতএব আমাদের এর পূর্ণ সুযোগ নেওয়া উচিত। For those who are living in Mayapur, it's a very wonderful opportunity. যারা শ্রীধাম মায়াপুরের বসবাসকারী তাদের জন্য এটা এক চমৎকার সুযোগ। And for those who are visiting Mayapur, it's a very wonderful opportunity. এবং যারা শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আসেন তাদের জন্য এটা এক অপূর্ব চমৎকার সুযোগ। And we should always remember that Chaitanya Mahaprabhu's mercy is always available. Nityananda Prabhu's mercy is always available. এবং আমাদের সব সময় বোঝা উচিত, জেনে রাখা উচিত যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা সব সময় পাওয়া যায় এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাও সব সময় পাওয়া যায়। We just have to develop that eagerness. আমাদেরকে কেবল সেই আগ্রহ থাকার দরকার বা আগ্রহ জন্মানোর প্রয়োজন। Does anybody have any questions? কারোর কোনো প্রশ্ন আছে নাকি? Yes, there's a question here. Or comments? অথবা কারোর কোনো মন্তব্য থাকলে? Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for your wonderful class. I was just wondering, this Can you hold it a little closer? This Govinda you were speaking about, who was chastising the woman, was it this Govinda Ghosh we were celebrating this disappearance day just 2 days back? You want to repeat that? আপনি যার কথা বলছিলেন, যে ভক্তের কথা আপনি বলছিলেন, উনি কি গোবিন্দ, আচ্ছা, যে গোবিন্দের কথা আপনি বলছিলেন উনি কি গোবিন্দ ঘোষ, যার তিরোভাব তিথি আমরা বিগত 2-1 দিন আগে আমরা পালন করলাম? Throughout Vaishnava history, there's many Govindas. বৈষ্ণব ইতিহাসে বহু গোবিন্দ নামনি ভক্তের উল্লেখ রয়েছে। Just like there's many Balarams. যেমন অনেক বলরাম নামনি ভক্ত রয়েছে। So this Govinda is not the same Govinda. এই গোবিন্দ একই গোবিন্দ নয়। Yeah, before I came here, I went to Los Angeles temple. আমি এখানে আসবার আগে লস অ্যাঞ্জেলেস মন্দিরে গিয়েছিলাম। And the devotees in the morning, they announced that Balaram Das is giving class. ভক্তরা মন্দিরে সকালবেলায় ঘোষণা করলেন যে বলরাম দাস আজকে ভাগবত পাঠ করবেন। And there's one Balaram Das in the community of LA there. তো একজন বলরাম দাস রয়েছে ওখানকার যে লস অ্যাঞ্জেলেস ভক্ত সমাজে যিনি থাকেন, who never really gives class. যিনি সাধারণত ক্লাস দেন না। But everybody thought he was giving class. কিন্তু সকলেই ভেবেছেন যে উনি ক্লাস দিচ্ছেন। So then everybody started clapping. তো সকলেই হাতে তালি দেওয়া শুরু করলেন। Yeah. But then they realized it was me. So. কিন্তু তারপর তারা দেখলেন যে আমি ওখানে গিয়ে বসেছি। And they said Balaram from San Diego, and they said okay. তারপর তারা বললেন ও বলরাম প্রভু স্যান ডিয়েগোর বলরাম প্রভু, তখন তারা বললেন ও ঠিক আছে তাহলে। So yeah, it's a different Govinda. তো উনি ছিলেন একজন ভিন্ন বা আলাদা গোবিন্দ। Yes. Prabhuji has. Hare Krishna Prabhuji. Thank you so much for a wonderful class. Prabhuji, what is the meaning of sidelong glances? Sidelong glance. প্রভুজি কৃপা কটাক্ষ এর অর্থ কি, বা কটাক্ষ অর্থ কি? Yes.
the sidelong glance of Chaitanya Mahaprabhu. We take darshan of the Panchatattva here, and Chaitanya Mahaprabhu's mercifully looking at us. আমরা এখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন করি এবং চৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা পরবশ হয়ে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। But when we talk about the sidelong glance of Chaitanya Mahaprabhu, it's referring to the pleasure of Chaitanya Mahaprabhu. It means he's pleased with us, and then he gives us his sidelong glance. কিন্তু যখন আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর কটাক্ষর কথা বলি বা কৃপা কটাক্ষ বলি, তখন তার অর্থ হচ্ছে যে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তার চোখের ধার দিয়ে, চোখের এক পাশ দিয়ে তিনি আমাদের প্রতি যে করুণা দৃষ্টি করেন সেটাকে বোঝায়। Just like when our spiritual master, if we do something that's very pleasing, he may smile. যেমন আমাদের শ্রী গুরুদেব, যদি আমরা তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্টিজনক কিছু কাজ করি তাহলে তিনি হয়তো মৃদু হাসবেন And may give a glance of mercy. এবং তিনি হয়তো আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করবেন। So when we say the sidelong glance of Chaitanya Mahaprabhu means to do that which is pleasing to Chaitanya Mahaprabhu. তো আমরা যখন কৃপা কটাক্ষের কথা বলি তার অর্থ হচ্ছে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট অনুযায়ী আমাদের সেবা করা উচিত বা চৈতন্য মহাপ্রভু যা চান আমাদের সেটা করি, which is very simple. এবং যা হচ্ছে অত্যন্ত সরল কাজ। Just chant, dance and take prasadam. কেবলমাত্র কীর্তন করুন, নৃত্য করুন এবং প্রসাদ ভোজন করুন। Of course, distribute books and so many things, but অবশ্যই গ্রন্থ বিতরণ করবেন এবং আরো অন্য সেবা করবেন। yeah, thank you. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। Hare Krishna. দণ্ডবত প্রণাম প্রভু। মাইকের কাছে গিয়ে বলেন মাতাজি। If there is one God, মাইকের কাছে বলেন। if there is one God, so why so many religions are there? যদি এক ভগবান হয়, ভগবান যদি এক হন, ঈশ্বর যদি এক হয়, তাহলে বহু ধর্মের অবতারণা কেন? If there's so many gods, if God is one, why there are so many religions? so many religions. Oh, okay. ভগবান Yeah. Well, people are in different modes of material nature. মানুষেরা প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা আবৃত। Like Krishna explains in the Bhagavad Gita, there's passion, ignorance, goodness. So people are in different modes. যেমন কৃষ্ণ ভগবদ গীতায় বর্ণনা করেছেন যে মানুষেরা বিভিন্ন গুণের দ্বারা তারা আবৃত। যেমন সত্যগুণের কথা কৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, রজগুণ তমগুণের কথা বলেছেন। And you could say there's so many different forms of religion to help people in those different modes of nature. এবং আপনারা বলতে পারেন যে বহু ধরনের ধর্ম রয়েছে যাতে মানুষদেরকে সাহায্য করা যায় তারা এই জড় প্রকৃতির গুণগুলিকে অতিক্রম করতে সহায়তা করার জন্য। Or you could say different types of consciousness. অথবা আপনারা বলতে পারেন বিভিন্ন ধরনের চেতনা সম্পন্ন মানুষ রয়েছে। So for example, at one particular point, people were using the Vedas as an excuse to engage in animal sacrifice. যেমন উদাহরণস্বরূপ সময়ের একটি ক্ষণে, একটি সন্ধিক্ষণে মানুষেরা তারা বেদকে ব্যবহার করত যাতে নির্বিচারে পশু হত্যা করা যায়। Because traditionally they would sacrifice a cow, old cow, but then they give new life. কারণ প্রথাগতভাবে তারা হয়তো গোমেদ যজ্ঞ করত, যেখানে তারা একটা বা একটা গরুকে বলি দিত, কিন্তু বলি দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে তারা সেই গরুকে নতুন জীবন দান করতে সক্ষম ছিল। But then they just started killing animals কিন্তু তারপর তারা শুধুমাত্র পশু হত্যা করতেই থাকে for their own pleasure. তাদের নিজেদের রসনা তৃপ্তির জন্য বা কেবলমাত্র নিজেদের জিহ্বার আনন্দের জন্য। So then what happened? তারপর কি হয়? Krishna came as Lord Buddha.
কৃষ্ণ ভগবান বুদ্ধ রূপে অবতরণ করেন। And he stopped this particular animal sacrifice and he told them to worship. He got them to worship him and follow his teachings. এবং তিনি এই পশু বধ যে যজ্ঞ সেই যজ্ঞ তিনি বন্ধ করলেন এবং তিনি তার অনুগামীদেরকে বললেন যে তোমরা কেবল আমার ভজনা করো, আমার পূজা করো। Which in that particular state of mind, that's what they could accept. এবং সেই রকম যে মানসিক যে তাদের অবস্থা, সেই অবস্থায় তারা কেবলমাত্র অতটুকু উপদেশই গ্রহণ করতে সক্ষম ছিল। Of course, Shankaracharya comes and then eventually Chaitanya Mahaprabhu comes. অবশ্য তারপর শঙ্করাচার্যের অবতারণা হয় এবং অন্তিমে অবশেষে তারপরে ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবতরণ করেছিলেন। Yeah. Okay. You decide. Hare Krishna, Dhanavad Pranam, Prabhuji. My question is that if one remains in Sataguna, mode of goodness, so most of the time, so does one transcend that mode of goodness and to remain in Shuddha Satta? So my question is how to achieve to transcend three modes of nature. Constantly. আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি কেউ অনবরত যদি কেউ বা সব সময় যদি কেউ সত্যগুণ স্তরে থাকে তাহলে সেখান থেকে সে কি শুদ্ধ সত্য স্তরে পৌঁছাতে পারে, না কিভাবে গুণের ত্রিগুণ থেকে কিভাবে কেউ শুদ্ধ স্তরে পৌঁছাতে পারে সেই পন্থা আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন। So if one's in the mode of goodness, how do they come to the Shuddha Sattva? If somebody is in the mode of goodness all the times, can he reach the stage of Shuddha Sattva, or how does a person reach the stage of Shuddha Sattva from the three modes of material nature? Okay, nice. Sattva guna could also, Krishna explains, it's binding to this world. কৃষ্ণ বর্ণনা করেন যে সত্যগুণ এটাও এই জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে জীবকে। Because one feels a sense of happiness, of peace. কারণ সত্যগুণের মানুষেরা তারা সুখ শান্তি অনুভব করে থাকে। But out of maybe pride also. এবং কিছুটা তাদের অহমিকাও থাকে। But out of all the three modes, goodness is the best. কিন্তু ত্রিগুণের মধ্যে সত্যগুণ হচ্ছে উত্তম, সর্বোত্তম। But in order to go to Shuddha Sattva, one has to follow the principles of Krishna consciousness. One has to surrender to Krishna. কিন্তু শুদ্ধ সত্য স্তরে যেতে গেলে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের যে নিয়ম সেই সমস্ত নিয়ম কানুন পালন করতে হবে। Devi hesha gunamayi mama maya dharatya mameve prapadyante mayame tam trantite. That Krishna says that if one surrenders unto me, they could easily cross beyond the three modes of material nature. কৃষ্ণ বলছেন It's usually very difficult, but one could do it. দৈবী হেসা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া, যে তার যে দৈবী প্রকৃতি তা অতিক্রম করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যদি কেউ কৃষ্ণে প্রপত্তি করে, কৃষ্ণে শরণাগত হয়, তাহলে তার পক্ষে সেটা সহজ হয়ে যেতে পারে। ত্রিগুণ থেকে সে ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে সে যেতে পারে। And in this age, Krishna is coming in the form of his holy name, so we surrender to the holy name. এবং এই যুগে কৃষ্ণ তিনি তার নাম রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি এসেছেন, তাই আমাদেরকে নামের শরণাপন্ন হতে হবে। All right. Hare Krishna. Hare Krishna. It was a follow-on from this lady's question. Why did... Can you get closer to the yes, mic? Why did Krishna make Buddha an atheist? Why did he not propagate God? For Lord Buddha. Yes. Okay. তো ভগবান বুদ্ধদেব তিনি ভগবত তত্ত্ব সম্বন্ধে বা আস্তিক্যবাদ প্রচার করতে পারতেন, কেন তিনি নাস্তিক্যবাদ প্রচার করলেন এবং মানুষকে নাস্তিকে পরিণত করলেন? Of course, the highest is surrender to Krishna through love and devotion.
অবশ্যই সর্বোত্তম হচ্ছে যে প্রেম ভক্তি সহকারে কৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া। But not everybody is ready to do that. কিন্তু সকলেই সেটা করার জন্য প্রস্তুত নয়। So Krishna very mercifully designs other processes that you could say are beneficial. কৃষ্ণ অত্যন্ত কৃপা পরবশ হয়ে অন্যান্য বিভিন্ন পন্থার অবতারণা করেন যেগুলি জীবের পক্ষে কল্যাণকর। So people could gradually make progress. যাতে জীবগণ বা মানুষেরা ধীরে ধীরে প্রগতি করতে পারে বা প্রগতির স্তরে এগোতে পারে। So that's the idea. সেটাই হচ্ছে ধারণা। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। প্রভু, আমার জিজ্ঞাস্য যে আমরা বৈষ্ণবের কথা শুনছিলাম শুরু থেকেই এ পর্যন্ত, তো বৈষ্ণবের My question is, we have been listening about the activities of the Vaishnavas so far. আমার জানবার বিষয় যে বৈষ্ণবের বাহ্যিক লক্ষণ কি। কাউকে আমি বৈষ্ণব জ্ঞানে সেবা দেবার পরে যদি বুঝি যে আসলে সে বৈষ্ণব ছিল না, তখন আমার কি করণীয়? ধন্যবাদ। So I would like to know what are the characteristics of Vaishnavas. If I consider somebody to be a Vaishnava and thinking him to be a Vaishnava, I offer him all services, and later I find out that he is not really a Vaishnava, what is to be done at that point? Well, how did you find out that he wasn't a Vaishnava? তো কিভাবে আপনি বুঝতে পারলেন যে উনি বৈষ্ণব ছিলেন না? There's different grades of Vaishnavas. বৈষ্ণবদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, স্তরভেদ রয়েছে। There's, as the 11th canto explains, there's materialistic, there's, you could say, middle Vaishnava, Madhyama Adhikari, there's Uttama Vaishnava. So there's all different types of যেমন Vaishnavas. একাদশ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে জড়জাগতিক মনোভাবাপন্ন বৈষ্ণব রয়েছে, কনিষ্ঠ বৈষ্ণব রয়েছে, মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণব রয়েছে, এইভাবে বিভিন্ন স্তরের বৈষ্ণব রয়েছে। Chaitanya Mahaprabhu gives a very interesting definition of Vaishnav. চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক এক বৈষ্ণবের সংজ্ঞা দিয়েছেন। He says if you just chant once, Vaishnava. তিনি বলছেন যদি কেউ মুখে একবার মাত্র কৃষ্ণ নাম আনে তাহলে সে বৈষ্ণব। So there's different levels. তাই বিভিন্ন স্তরের বৈষ্ণব রয়েছে। Now, if you really realize the person's not a Vaishnava, then you could say Krishna accepted your service. তো যদি সত্যি সত্যি আপনি উপলব্ধি করেন যে সেই ব্যক্তি বৈষ্ণব ছিল না, তাহলে আপনি এতটুকু মানতে পারেন যে কৃষ্ণ নিঃসন্দেহে আপনার সেবা গ্রহণ করেছেন। But you should go find a real Vaishnava. কিন্তু আপনার প্রকৃত বৈষ্ণবের অনুসন্ধান করা উচিত। And those qualities are explained in the Chaitanya Charitamrita, 26 qualities of a এবং Vaishnava. সেই সমস্ত গুণাবলী চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত হয়েছে। বৈষ্ণবের যে ষড়বিংশতি গুণাবলী বা 26টি গুণ বলা হয়েছে। Yeah. All right. Hare Krishna Prabhu, can you hear? So my question is, you said there is no nectar in mundane topics. Then why do people still engage so much in mundane topics? I'm sure it's happening a lot in San Diego and it's not different in India too. Can you say the question again, please? Prabhu, the question is, Prabhu was saying in the class that there is no nectar in mundane topics. So if there is absolutely no nectar, why would people keep engaging in them? Okay. So much of mundane topics in San Diego, we have it in India too. Yes. তো পাঠে বা ক্লাসে বলা হলো যে জড় বিষয়বস্তুতে কোনো অমৃত নেই। যদি কোনো অমৃত একেবারেই যদি অমৃত যদি না থাকে, তাহলে কেন এত জড় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়? তা শুধু স্যান ডিয়েগোতে হয় না, ভারতেও হচ্ছে, সর্বত্র এই বিষয় জড় বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কেন? You could say because they're in Maya. আমরা বলি তার কারণ হচ্ছে তারা সকলেই মায়াগ্রস্ত। The thing about illusory energy is that
it makes us think there's something there. জড় প্রকৃতির বিমোহিনী শক্তি এমনই যে আমাদেরকে এমনভাবে ভাবায় বা আমাদেরকে এমনভাবে প্রলোভন দেয় যে না ওর মধ্যে কিছু আছে। Of course, you could say there is something there. আমরা বলতে পারি হ্যাঁ অবশ্যই সেখানে কিছু না কিছু রস রয়েছে। But in comparison to the bliss of Krishna consciousness, it's not really anything substantial. কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনামৃতের যে অমৃত সাগরের তুলনায় সেটা অত্যন্ত নগণ্য। So yeah, you could say it's a bit of a hallucination. তাই আপনারা বলতে পারেন যেটা কিছুটা ভ্রম, illusion, বিমোহ it's the power of illusion. বা এটা হচ্ছে আপনার মায়ার যে বিমোহিনী শক্তি সেই শক্তিরই অবতারণা। Thank you, Prabhu, for your class. Thank you. You said in the beginning that one should develop this intense eagerness for receiving the sidelong glance of Lord Chaitanya. So could you please help us to understand how to achieve that intense eagerness? আপনি উল্লেখ করেছেন যে আমাদের অত্যন্ত তীব্র আগ্রহী হওয়া উচিত, তীব্রভাবে আগ্রহী হওয়া উচিত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা দৃষ্টি বা কৃপা কটাক্ষ লাভ করার জন্য। আপনি দয়া করে বর্ণনা করবেন যে কিভাবে এই কৃপা দৃষ্টি বা কৃপা কটাক্ষ লাভ করা যেতে পারে। Chaito darpana marjanam, the heart needs to be cleansed. এই হৃদয়ে পরিমার্জিত হওয়া দরকার। And once the heart is cleansed, this naturally comes out. যদি হৃদয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় বা পরিমার্জিত হয়ে যায় তাহলে তা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বহিঃপ্রকাশিত হবে। It's naturally there. Nitya siddha Krishna prema saddhika banoy. It's naturally there. এটা স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে। নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়। Shravanadi shuddha chitte koi doy. শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়। Krishna consciousness is there, and by hearing and chanting about Krishna, this love for Krishna manifests. কৃষ্ণ ভাবনামৃত আপনা আপনি ভাবের জীবের হৃদয়ে রয়েছে এবং শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা তার বিকাশ লাভ হয়। And as Srila Prabhupada one time said, Shravanam Kirtanam Vishnu, not Shravanam Kirtanam some politician. একবার ছিল প্রভুপাদ ভাগবত পাঠে বলেছিলেন শ্রবণাম কীর্তনম বিষ্ণু এবং শ্রবণাম কীর্তনম কোনো রাজনীতিক নয়। Prabhupada said. প্রভুপাদ বলেছেন। So it will naturally awaken. তাই সেটা স্বাভাবিকভাবেই পুনর্জাগরিত হবে। Especially in the association of advanced devotees. বিশেষ করে মহান ভক্তদের সৎসঙ্গের মাঝে। Okay, I think we. Thank you. Thank you. I think we have one more. আমরা এই শেষ প্রশ্নটি নেব। Hare Krishna Prabhu, thank you so much for your wonderful class. হরে কৃষ্ণ প্রভু, আর শেষ ধন্যবাদ আপনাকে, অত্যন্ত চমৎকার পাঠ হয়েছে। So I completely agree that there is actually no nectar in politics or whatever is going on outside. So especially when you're staying in the ashram, you can actually completely forget about the world outside in this way. আমি সম্পূর্ণভাবে একমত যে জড় জগতের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়বস্তু আলোচনা হয় সেগুলিতে কোনো রকম রস নেই, কোনো রকম অমৃত নেই। বিশেষ করে যদি কেউ আশ্রমবাসী হয় এবং আশ্রমবাস করে সে সাধন ভক্তিতে নিযুক্ত হয় তাহলে সে এটা অত্যন্ত সহজভাবেই বুঝতে পারে। But especially when we want to go for preaching or just share Krishna consciousness, we have to be aware of the situation in the world. So how do we really find the balance of not going into it but still know what's happening? তো বিশেষ করে
যদি আমাদেরকে যদি জড়জগতের মধ্যে প্রচারের জন্য আমাদেরকে যেতে হয়, তাহলে আমাদের কিছুটা যে সমস্ত ঘটনাবলী ঘটছে সেগুলো সম্বন্ধে কিছুটা আমাদের ওয়াকিবহাল থাকার দরকার। তা নাহলে আমরা ঠিক তাদের সাথে খাপ খেয়ে বা তাদের সাথে আমরা মিলেমিশে তাদেরকে প্রচার করতে পারবো না। তো সেই জন্য এর মধ্যে দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য বা ব্যালেন্স রাখা যায় কিভাবে? Yeah, there's a difference between, because I understand devotees may follow, it's normal to follow world events to a degree. তো এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার যে ভক্তরা তারা পৃথিবীতে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে ঘটনাবলী সম্বন্ধে তারা কিছুটা খবর রাখেন। But there's a difference between following and becoming attached to, taking one's main pleasure in. কিন্তু কেউ সেটার থেকে আনন্দ উপভোগ করে, সেটার মধ্যে পুরোপুরি মশগুল হয়ে যায়, এটার সাথে আর খবরাখবর নেওয়ার মধ্যে একটা তফাৎ রয়েছে। Just like money. ঠিক যেমন টাকা। You could have money, but there's a difference between having money and being like very attached to it. তো কারো টাকা থাকতে পারে এবং টাকার প্রতি প্রবল আসক্তি থাকতে পারে, এর মধ্যে দুটোর মধ্যে তফাৎ থাকতে পারে। So how do we keep that balance? তো সেই সামঞ্জস্য কি করে রাখা যায়? In other words, how do we control our senses? পক্ষান্তরে বলা যায় যে আমরা কিভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রাখবো বা নিয়ন্ত্রণে রাখবো। We have to engage in the, as Srila Prabhupada says, there's the 5 most potent forms of devotional service. Rupa Goswami explains. তো আমাদেরকে যেমন শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ বর্ণনা করেছেন যে ভক্তির যে 5টি অঙ্গ রয়েছে যেগুলি সবচাইতে শক্তিশালী, সেগুলির আমাদের আশ্রয় নিতে হবে। Hearing Srimad Bhagavatam, residing in a holy place, chanting the holy name, শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ, deity worship, স্থানে বসবাস করা, শ্রী বিগ্রহের অর্চন এবং associating with devotees, ভক্তদের সঙ্গ লাভ করা। So if you analyze the morning program, this is what it consists of. যদি আমাদের যে প্রাত্যহিক যে অনুষ্ঠান যদি আপনারা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এগুলি সবই হচ্ছে এই পঞ্চভক্তির অঙ্গের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। So if we engage very seriously, then we could be balanced. যদি আমরা অত্যন্ত একাগ্র চিত্তে আমরা যদি এর মধ্যে নিযুক্ত থাকি, তাহলে আমরা সামঞ্জস্য বজায় রেখে আমরা এগোতে পারবো। Otherwise it's impossible. অন্যথায় তা অসম্ভব। All right. জয় His Grace Jai Balaram Das Brahmachari Prabhu ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jai. Srila Prabhupada ki jai, Jai. Gauda Bhaktivinoda ki jai, Jai. Nitai Gauda Premanande Hari 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 Bol, Hare Krishna. Thank you Prabhu. হরে কৃষ্ণ। সুধী ভক্তবৃন্দ, আপনারা সকলেই অবগত যে আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় দিল্লির ILBS হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, ICUতে ভর্তি রয়েছেন। আসুন আমরা সকলে ভগবান শ্রী নরসিংহদেবের শ্রীচরণ কমলে উপস্থিত হয়ে সমবেত হয়ে পূজা ও প্রার্থনা নিবেদন করি আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব এর দ্রুত আরোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে। Hare Krishna, dear devotees, please let us all assemble at the divine lotus feet of Lord Sri Nrsingadev to offer puja and prayers.